about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 走马哥，让我们加入客家风情，发现客家之美。简报上嘅6對客家莊嘅傳統民俗法通，客家先面為到愛保護莊頭，組織了義勇軍用疊字炮嘅方式來提倡大家，到見沙邊做祈求平安，展現呢條老膽量嘅體育競賽。The 2026 Liu Dui Blessing Pole Firecrackers event is coming up in Pingdong. The festival is a highly anticipated cultural event that takes place during the Lantern Festival. It's being held at the Liu Dui Memorial Park in Pingdong on March 7th and 8th. To compete in the firecracker competition, participants must accurately throw lit cannons into a cage about 2 stories high. Additionally, local land god Bogong will be present at the event, where thousands of students will create a blessing wall. Plus, visitors can eat Hakka dishes and take part in creative and cultural experiences at the event. Hey, what's up? It's time to talk about Hakka here on ICRT. Hello， 大家好，我係邊個Leo。Hello， 你好，大家好，我係 Josephine。你現在介紹這個是不是叫攻炮城啊？簡炮上，對，前一陣子呢有辦了很多的活動，先期的活動。對，現在這個月就是決賽了，決賽要拼出一個勝負第1名。其實在簡炮上，我們之前就介紹過很多了哈，主要是辦在屏東灣滿嘅五溝村五溝村這裡哦。那今年呢，它是在屏東內埔鄉女埔鄉嘅6對經驗公演有舉辦。你知道簡炮上，它就是要把這個排炮把它點燃之後呢，丟到6公尺高的這個炮籠裡頭去。所以呢，它一定要練準度跟力度，這樣才丟得上去嘛。沒錯，他們有分那個團體組、個人組、男生組、女生組。女生組叫什麼？花木蘭組。沒錯，我注意到。另外，整隊聲音呢也有特別設計，用水球來取代這個鞭炮、紙炮，這樣看安全呢，對，很有趣。今年有一個主題是跟棒球聯合在一起嘛？對，我們超好，就是把那個野球野球這樣的精神啊，就棒球的精神，把它融入到這個簡炮上的活動裡頭。當然啦，從來都要可以現場，當然要去拜一下八果，然後呢吃一下當地的糍粑呀、客家米食，然後帶點位電路轉去。沒錯，那我們現在來教幾個詞彙咯，包括這個活動叫簡炮城 ，The event is actually called the Blessing Pole Firecracker Event。簡炮上。And then you play with firecrackers， 也就是鞭炮嘛，對，紙炮對，客語是紙炮And finally, there's a theme of baseball， 棒球。野球。A very cool event that happens every year that you should attend. Thank you so much for listening. 什麼太假？俺只say張來了。客家風情由客家委員會監製。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.